Hello students, in this lecture today we will study effect of dielectric on capacitance. So let us consider that we have a parallel plate capacitor here. This is the positive plate and this is the negative charge plate. So due to this positive charge plate and negative charge plate, the electric field will be from positive to negative. Now we are introducing a dielectric slab inside the capacitor, parallel plate capacitor, and its thickness is T. ओके मीन्स हमने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है वो एक T डिस्टेंस तक ही इंट्रोड्यूस किया है. तो यहां हम दो केसेस में स्टडी करेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल हो या फिर थोड़ा सा हिस्सा इसका डाइलेक्ट्रिक से फिल हो, लाइक दिस. हियर द रिमेनिंग डिस्टेंस d minus t is filled with vacuum or air and t distance is filled with a dielectric slab. In the dielectric slab the charge will induce, and due to induced charge there will induced an external electric field, and due to induced field the net field inside the dielectric will reduce, and that will less compared to external electric field or electric field due to this positive plate and negative plate. So the first case is when the spacing between two plates is completely filled with dielectric. मीन्स पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक से फिल हो रखा है. इफ द कंप्लीट स्पेसिंग इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट k और एप्सिलॉन r, मीन्स द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज k और एप्सिलॉन r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड in medium that will be equals to sigma upon epsilon, because हम जानते हैं कि point in between the parallel plates of the parallel plate capacitor electric field is sigma upon epsilon. Okay, epsilon is the permittivity of the medium. If we are using the vacuum or air then it becomes epsilon naught, otherwise it becomes epsilon naught epsilon r. Epsilon r is k. So electric field inside the parallel plate capacitor is sigma upon epsilon naught k, or we can say that electric field in the medium is electric field in air divided by dielectric constant k or relative permittivity epsilon r. So the potential difference between two plates, the potential difference between two plates becomes electric field multiplied by distance between the two plates. So electric field in the medium is sigma upon epsilon naught k into d, so that is equals to qd upon a epsilon naught k, where k is dielectric constant or relative permittivity epsilon r. So the capacitance, and capacitance कब, when dielectric is filled completely in the separation between plates. Okay, completely filled. So q upon potential. So when we will put the value of potential qd upon a epsilon naught k, we will get capacitance in the medium, and that will be equals to k times capacitance in the air or vacuum, means Cm equals to k epsilon naught a upon d. It means k is greater than 1, so by introducing the dielectric in between the plates, capacitance of the capacitor will increase. ओके, कितना इंक्रीज, k टाइम्स. कब, जब ये फुली क्या हो, फिल हो डाइलेक्ट्रिक से. नाउ द नेक्स्ट केस, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड पार्शियली, मीन्स जो हमने स्लैब अभी इंट्रोड्यूस किया t डिस्टेंस तक, दैट इज द पार्शियली फिल्ड. सो ड्यू टू दिस
So again, this is the parallel plate capacitor. Due to this, electric field is this one. Now we are introducing a dielectric slab of thickness T. So in the thickness T, the medium is epsilon, and remaining distance d minus t, medium is epsilon naught. So we will use two terms for the electric field or potential. We will find the potential for a distance t, and we will find the potential for a distance d minus t. d minus t जहां पे आपका क्या है, एप्सिलन नोट है, और t के लिए क्या है, एप्सिलन है. मीन्स t is for medium and d minus t is for vacuum. So potential difference between two plates, V medium means for t distance and V air for d minus t distance. So potential is electric field into distance. So V medium, potential in medium, E medium into t. Because medium का जो thickness है वो t है, distance कितना है, t है, and V air, तो air के लिए क्या हो जाएगा, epsilon naught, और distance is d minus t. So E medium is sigma upon epsilon naught upon k, because sigma upon epsilon, and epsilon is epsilon naught epsilon r, और epsilon r ही क्या आपका k. So sigma upon epsilon naught k into t plus sigma upon epsilon naught d minus t. So जो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट, और जो मीडियम है उसमें क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलन, एंड एप्सिलन कैन बी रिटन एज एप्सिलन नॉट के. So by taking the common sigma upon epsilon naught in the given expression, sigma upon epsilon naught t upon k plus d minus t. So V in medium, या in the presence of medium, q upon epsilon naught a, sigma replaced by q upon a, तो q upon epsilon naught a d minus t plus t by k. So the capacitance Cm equals to q upon Vm. So q upon q divided by epsilon naught a d minus t plus t by k, d minus t plus t by k. So the capacitance in the presence of a dielectric medium, where dielectric medium is filled at the distance t, then capacitance becomes epsilon naught a upon d minus t plus t by k, or Cm equals to epsilon naught a upon d माइनस, यहाँ माइनस साइन है, d माइनस t, यहाँ जब हमने t कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस t बाई k. So finally the result is capacitance increases with introduction of dielectric slab. When we are introducing the dielectric slab in between the parallel plate capacitor, then its capacitance will increase. Important factors for this topic: for metals K is infinite, मीन्स मेटल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है. इट मीन्स if completely spacing between two plates is filled with metal, then capacitance of the parallel plate capacitor becomes infinite. जब हम मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं in between the parallel plate capacitor, तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है. यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली कि अगर आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और आपने उसमें मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया, देन उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज जो आपका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता है बाय द फैक्टर ऑफ के, और के उसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है इनफाइनाइट. इफ ए मेटालिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स, देन अगर टी थिकनेस तक ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देन Cm equals to epsilon naught a upon d minus t. So from here epsilon naught a upon d minus t plus t upon k, where for the metal k is infinite,
So T upon infinite becomes 0. It means Cm. Capacitance in the presence of metal in between the parallel plate capacitor, but it is partially filled, so capacitance becomes epsilon naught A upon D minus T. This one, Cm equals to epsilon naught A upon D minus T. Since the capacitance in a dielectric medium Cm equals to Kc, means K times the capacitance in the presence of air or vacuum, so dielectric constant K और epsilon R equals to क्या हो जाएगा यहाँ से Cm upon C. It means the dielectric constant K or relative permittivity is defined as the ratio of capacitance in the medium to capacitance in vacuum. Okay students, thank you.